que tenken anda maravilloso. Disfrutan la historia, todos. Manhattan, Nueva York. CDD Stonewall Corporation. El ascensa privado hasaya el piso sorok dilatori Stonewall nanke haya transportadu tante tansen. Sofia matnas ayast neviosamant su capata igesi yutiva, revisando por tercera vez estai levaya todos los documentos para su primera reunión como astant igesi yutiva del infarim isen Stonewall. Rispera, Sofia, esti sasade, observando simulos maros suban en el panel digital. Al otro lado de Manhattan, isen esi ayesta la corbata di sede italiana frente a la ventana panomaca di su utico. ASUS 32 aos, haya convertido el negocio familiar en un imperio que haya caído desde bienes raíces hasta startups tecnológicas. Pero hoy, por primera vez en aos, su estómago estaba rico a nudo. Isen, carayo, tienes que decidir pronto, la voz de Eleanor Stonewall resven por el untercomunicado. Su ebuhle de 78 aos, la matriarca que encontraba el 40% de las acciones de la empresa, no conoce la palabra ciutalaza. Ebuhle eli, por favor, voy, responde, con una mezcla de carayo y de frustración. El problema era simple, su padre, Charles Stonewall, había decidido que ya era hora de que su hijo se casara, vaya a la candidata perfecta, Abigail Thornton, hija de un magnet petrolero de Texas, Tvari, casualmente, la mujer más abarada que isen haya conocido en su vida. Sofía inalprofundamente curando las puertas del ascenso se abrieron, revelando la famosa oficina ejecutiva. Las paredes de cristal ofrecen una vista impresionante de Central Park, mientras que los muebles minimalistas en tonos gris y negro escriben una atmósfera intimidante. En el centro, han salido escritorio de Callada. Donde demonios desde mi nuevo gif. Mama, mirando su reloj. 9:15 хвилин rem haya lecado cufins mututus antes, como siempre. La puerta lateral se abre de golpe vari isen en como an huaracan de trae hermani vari frustración palpable, que veo casteu despeinado, ojos azul vrais que chispindo de irritación vari una expresión capaz de darte a cero. Usted debe ser la nueva, con, deteniéndoos en seco al verla. Sofía se puso de pie vai ictan de la mano con profesionalismo. Sofía matnas, su nueva astant ejecutiva. Y es un placer conocerlo, si Stonewall. Por un momento, isen permanecer en silencio, estudiando a la mujer frente a él. Que veo casteo ondulado recogido en un elegantemo, ojos escuros talajantes vari una sonrisa segura que no mostraría envy restro de intimidación. Interesante. Claro, Sofía, dicho, estrechando su mano vai no ando su famosa. Espero que desde preparada para andar interesante. Siempre lo estoy, si Stonewall. Antes de que pudiera responder, su teléfono son. En la pantola aparece, pap. Isen, hijo, tengo una sorpresa para ti, Ray. La voz entusiasta de Charles resven por el altavoz. Abigail desde aquí conmigo en la oficina. ¿Qué tal estáis? Subamos a verte. Tal vez almorzamos juntos. La sangre de Isen es hijal. Pap, te idade que hoy no y es ambiunda para tontras. Y estamos en el ascenso. Abigail desde ansiosa por verte otra vez. La llamada es corta. Isen mua a Sofía, quien fija decretamente no haber cachado nada. Maldicen, mama, pasándoos las manos por el cabello. Sofía, necesito que. El ascenso san. Las puertas se abrieron revelando a Charles Stonewall, un hombre de 58 años con la misma mirada decidida que su hijo. Vaya a Abigail Thornton, rubia platino, vestido Chanel rosa vari una sonrisa que parece pintada sobre porcelana. Isen, carayo. Avan Abigail con los brazos abiertos. Fiu en ese instante curando Isen tam la sin más impulsava de su vida. Sin pensarlo, que hasaya Sofía, tam su rostro con ambas manos bailaberes. No fiu un beso questo en educado. Fiu un beso intenso, apasionado, que hizo que Sofía dijera que su capata al surelo vari que afarara a las solapas de su trai para no perder el equilibrio. El silencio que satai fiu ensodecido. Isen, la voz empacada de Abigail cort el como una conchila. El sepalentemente de Sofía, manteniendo an sus menos en su rostro, mundo la directamente a los ojos.
Vai o sorpresa, confisnt vai olco o mas. Olco o que hizo o que su corazón esse a elervera. Pap. Ebechil, dijo sun apata la marada de ela. Sofia, quiero que conozcas a mi novia, Sofia Matnas. La capata di Sofia volve a querer al surelo con un colp sordo. Jaia un tantadurico de la vai la dich que era através. Tudo que? Volviu-se Charles. Mi novia, ripati isen, dendo-os finalmente hasai a sua família, pero manteniendo en brazo pasisvo alrededor de la cintura de Sofia. Dijo, estamos venciendo en mudanos juntos pronto. Sofia lo mua como esta hubiera perdido completamente la cordura, lo civil, pensando-lo bien, probablemente era cierto. Pero, isen. Excielam ebachil, con la voz en más aguda. Nosotros tenemos planes. Tu padre dijo que estabas interesado en encontrar el amor verdadero. Vari lo encontra, un tarampe isen suavemente. Volve a morar a Sofia. No y es así, carajo. Sofia abre la boca, Lazar, la volve a abrir vari, en un momento de absoluta locura, dice de sexual el juratio. Por supuesto, amor, dijo, aunque la palabra la sale un poco extra. Isen me ha hablado muchísimo de ustedes. Charles Fransari el siu. Curioso, porque nan que te imansayan. Bueno, responde Sofia, soprandando-os a es muma por su capacidad de improvisa. Isen y es miu y reservado con su vida personal. Veded, carajo. Exactamente, dijo Isen, atraindo la más hasaya es, fingiendo no asimo ela esi tan saia. Quedaramos a avoaranos de que fuera sirio antes de dísel a la familia. Ebachil solt una risa a viuda vai falsa. Que un cribal coinsayan saia. Enquantras no viajasto el da en que tu padre ojaneza no extrarianen. Ele mora prescurando minos lo esperas, dijo Sofia dulcemente. Isen tavuqueiri pretema una sonrisa enti el liv tono se exticó. El talfano de la oficina san, rompiendo la tensión. Isen contest de inmediato. Isen, cularito, la voz familiar de la ebuhle Eleanor Risven por el altavoz. Hiadu que traist a una joven especial para conocer a la familia. Que maravilloso. Vanean asina esta noche a casa. Todos. Vai tú, Sofía, querida. Es tu nombre. Tenemos fuentes. Espero que estén preparados para una validad interesante. La llamada es cort antes de que nadie pudiera protestar. Isen vai Sofía esi muraron. El vai o pínico en sus ojos. Vai ele probablemente vai o lo mumo en los svios. Bueno, dijo Charles lentamente. Parece que tendremos una noche familiar. Después de que su padre vai ebachil finalmente esi macharon, con ebachil mamuarando oltiu sobre investiu a ans de antecedentes, Isen vai Sofía quedaron solos en la oficina. El silencio esi alag durante largos segundos. Entonces, dijo Sofía por fin, con la voz tranquila aunque ves menos timbilay en lagramant. Ti castara explícame por qué da manios acabo de ascender de astant a novia falsa en sifsten dimitutos. Isen esi aflaj la corbata, lusaiando de ripantata utado. Ebachil sornten. Nuestros padres creen que si era una unión perfecta para jante dos fortunas familiares, vai yo no quiero casarme con ella. Prefiero casarme con anquectas. Al menos si era más interesante. Absadite du, Sofía soltó una caquejada. Deste bien, entando la mo avain, pero porque yo. Padrás haber inventado una novia imaginaria. Tu estabasakio, responde él, tras una posa. Vai no paecas un temada da porem. Dibarastalo. La mayor a lo deste. Sofía no abseix por un momento. Te das cuenta de que ahora tendremos que mantener esta mentira, veded. Tu ebuhle si el aramant no y es tonta. La ebuhle eli y es una fuerza de la naturaleza. Y dice de que la agradas. Simo no sabes. Porque está y no la atradarás, y habrá encontrado la manera de cancelar la sina vai hisat desaparecer misteriosamente. Sofía esi dich kerpsadamant en su sila. Dios mo, en que me himitido. Isen esi aerk, su expresión volviendo siria. Mayra, Sofía, es que esto y es una locura. Está quieres irte ahora mismo, lo entender completamente. Puedo inventar alguna excusa para mi familia. Ela lo mua, viendo outro vulnerable en sus ojos que no estaba lá antes.
Vai ebaquel tanda que encontra outra forma de lidar com isso. Sofia cat silêncio por um largo momento. Luleico, surpreendentemente, Sandra. Sabes que? Mi vida estava volviendo bastante predecible. Eso sei na faca que isen stono la caia de consexa una novia falsa. Completel. Al menos por esta noche, dijo ela, poniendo-os de pai vai alisando su folda. Pero vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. Necesito cérebro tedu sobre tirai, comida favorita, sabes, si nos conocemos, siento tiempo levamos juntos. Isen Sandre. La primera sonrisa genuina que ela la vi. Horizon cribal. No has visto nada. Sofia recob su capata del surelo. Ahora, sobre esta cena, tu burle y es del tipo que hace precantas inapropiadas. Sofia, digo Isen, volvendo Siria outra vez. Mi burle, ela no stonewall, y es la mujer que construye la mitad del imperio financiero de esta familia. Podia ser lara a directors executivos de multinacionales con solo una mirada. Genial, mama Sofia. Nada de prisen. Vai una cosa más, a de Isen, olto aficionado. Ela insiste en que las paredes sirias viven jantas para conosas de verdad. Según sus palabras. Sofia lo mu afijamante. Dime que no estás insinuando lo que creo que estás insinuando. Mítico ta en 4 jaitas ans, dijo el rapidamente. Isen Stonewall, estás ovacialmente loco. Probablemente, responde, ictandándole la mano. Treito. Sofia mueve la mano ictandida, luneto su rostro. Jaia oltu irresistible en la mezcla de vulnerabilidad vai de temenisin en sus ojos. En contra de tedu su biunj vai saio, la strich la mano. Treito. Pero mi vas a debelar explicación más grande de la historia. Treito. Vai así fiu como Sofia matnas pas de ser astant executiva a novia falsa de an multimalayanarayu, en una sola mena de martes. An no saia que, antes de que terminara la semana, estar asifstaondos estai esos sentimientos eran realmente ten falsos. Tico de Isen, Upper East Side, Manhattan. 3 horas después. Sofia se encontraba en el vestibulu de mamol del Tico de Isen, sujetando una bolsa de fin de semana vai sifstaanendo queda disasin de su vida que la haya levado a ese momento. El lugar era exactamente lo que es probadian soltero multimalayanarayo. Vanteneles de piso atacu con vriste a Central Park, arte modeno que probablemente castaba más que su salario anual vai mubals que paecan sacados de anmiusio. Bienvenida a mi humal de morada, dijo Isen, apreciando a su lado con 2 tazas de café. Su corbata haya desaparecido, las mencas estaban arremangadas por primera vez desde que se conocieron, paeque que se normal. Humble. Ripati Sofia, aceptando el café con gratitud. Claro. Este lugar es más grande que todo mi edificio. La jaita sin de invitados desde al fondo del pasillo. Secanda puerta a la derecha. Ta en su propio veo. Vai Isen, dijo Sofia, dejando el café vai dendos para enfrentarlo. Antes de sexar con esta locura, necesitamos reglas. El acvo una ceja. Reglas. Regla número 1, jaritas sean separadas, veos separados cuando si possible, bailamos antes de entrar a cualquier jaritas en la que yo deste. Reasonable. Regla número 2, esto y es temporal. Encontramos la forma de sacar de este matrimonio arreglado lo que volvamos a nuestra relación normal de gif vai amplida. La expresión de Isen papa de con olto que, ela no locia identifica. Por supuesto. Regla número 3, necesitamos una historia cribal vai la necesitamos rápido. Tu burle suleine como el tipo de persona que nos vire a un taraca. Isen asintalentemente, con una live sonrisa cática de misterio. Crmi, Sofia, esta noche solo y es el comienzo. Ela una vez hizo que en CEO de una empresa Fortune 500 confesara ivasen de impuestos durante una cena. Así que el un terapiaraio definitivamente desde sobre la mesa. Sofia sasi su talfano vai abre una nueva nota. Bien, empecemos por lo básico. Si tanto tiempo levamos saliendo. Isen esi sant en el saf de culero, haciendo la gesto para que esi unira a él. 3 meses.
Los suficientemente serio como para ser real. Pero no tanto como para que la gente se precante porque han no te han conocido. Perfecto. Vai si nos conocemos. Padras Heiber trajado en otra empresa vari nos conocemos en una conferencia de negocios. Sofía nav con la cabeza. Demasiado fácil de verificar. ¿Qué tal está yo trabajando a medio tiempo en una cafetería mientras terminaba mi MBA vai tu eres anciellant habitual? Mi caste, dujo isen. Mustra tu ambición vai explica por qué estás calificada para ser mi asistente. Isen este recast, observando-la. Ciruli estu pedido de café favorito. Latte mediano de chamanela con an extra de espresso vai leche de avena. Futuro. Café negro. Sin azúcar. Al parecer, los supuestos se atraen. A pesar de los nervios, Sofía sangre. Al parecer, es. Bien. Vai la procreación de la relación. Siendo nos hicimos officials. Después de unas 6 semanas, te invité formalmente a salir curando te graduaste. Vai siendo te diste cuenta de que te estabas enamorando de Apricanta esse la cap antes de poder detenerla. Vari Sofía sintasimo el keller suba a SUS magellas. Quiero decir para la historia, por esta mi bugle precanta. Isen cad silencio por un momento, SUS ojos azul grais que estudiando su rostro con una intensidad que la hizo inquietas. Curando mi corchigist frente a una sala línea de idiotivos vari, en lugar de enfadami, mi impchizianast. Eso es bastante bueno. Vai tu. Precant ela. Siendo te enamoras de Su voz era más suave ahora, que se curiosa. El corazón de Sofía de yo anvuelco. Curando me di cuenta de que, debajo de toda esta aracansaya, en realidad te importaba hacerlo corchico, aunque tuvieras una pisama manera de demostrarlo. Esi muraron durante un instante. La feisa esi santa, de pronto, menos falsa. Isen esi hacia la jacanta. Probablemente deberemos pracaca. Pracaca que? Ser pareja. Afeco físico. Apados. La manera en que entracan las parejas. Esta noche estamos incómodos, la burle el lo no de inmediato. A Sofía esi la sisi la boca. Afeco físico. Nada inapropiado, dujo isen rapidamente. Solo tamanos de la mano. Tal vez santanos cerca. Esse tipo de intimidade casual que tainan las paredes reals, no. Intimidade casual claro. Sofía esse puso de pai de colp. Que vos deberemos empezar con algo más fácil, como los sábados. Simo quieres que te ir laem. Sofía lo panza un momento. Sofía deste bien. Tal vez Sophie estás siendo casual. Vai tu. Isen deste bien. Nate, estamos informals. Esto es tan raro, mamá Sofía, caminando hacia la ventana. No puedo creer que realmente esté haciendo esto. Isen la observé mientras caminaba, no ando la frase inconsciente de sus movimientos, sino la luz de la tarde saltaba los reflejos en su cabello. Sofía, esto es demasiado. No, lo interrumpí ella, dendos hacia el con de tempnesen. Daich que lo jara, vari lo ja. Solo necesito un minuto para asimilarlo. Su teléfono vibra con un mensaje. El lo mueve francés el siu. Te do bien. Precant isen. Y es mi gemena. Quairi seba estoy libre para cena esta noche. Sofía responde rápidamente. La estoy diciendo que tengo una cita. Padrás decir la verdad. Sofía risoplo. Claro. Hola, Isabela. ¿Recuerdas ese nuevo trabajo que empecé? Bueno, ahora estoy fingiendo salir con mi jefe multimillonario para ayudarlo a evitar un matrimonio arreglado. Seguro que eso sonará genial. Tienes razón, admite Isen. El teléfono de Isen también vibra. Lo revisé su expresión ambichizada. Ebagil, dijo, mostrando el mensaje. Quairi que nos vimos para tomar algo más tarde vari, aclarar el sobre lo de esta mañana. No vi a solte esto fácilmente, dijo Sofía. ¿Qué la vas a decir? Que estoy ocupado esta noche con mi novia, responde Isen mientras empezaba a escribir. Pero vi a sexa insistando. Ebagil no maneja bien el rechazo. Sofía volve a sentarse a su lado,
Los ufasaientimant cerca como pare pesibe a su kelounie, oltu caro, sutilmant maculeno. Siantu tiempo stuvieron involucrados ustedes dos. No estuvimos. Ese y es el problema. Nuestros padres decidieron que seáramos perfectos juntos por una efusión de negocios que equivayeran ojaneza. Ebakil ha estado beiju la impresión de que pia kakimant estamos comprometidos, vari yo nanke korchik iste impresión. Y centavo de sensaya de perisa avevionado. Vai paspaniendo enfrentar la situación. Panskei, está la hay unoraba el tiempo sufasayant, estirandiran. Los hombres, mamá Sofía, onkv con una nota de dichasin en la vaz. Bien, entonces Ebakil vie está sospechando. Tu padre probablemente también. Vai tu ebuhlenos vie a po una aprueba. Esta noche vie a ser interesante. Sobre esta noche, dujo isen, con antono de advertencia, hay algunas cosas que debes saber sobre mi familia. La ebuhle elitain opinions muy fuertes sobre este dúo, vari no tain ningún problema en decirlas en voz alta. Probablemente te precanta sobre tu familia, tas metes, tas untansai ans conmigo. Mis untansai ans. Y es muy pratecora, expulsi isen. Mi después de que mis padres devosayaron curando yo tenadoche aos. La expresión de Sofía suaves, vai en silencio katka dudiamosin vai antisaipain que un stol entre ambos. Eso debe de haber sido muy duro. Ella y es la mujer más fuerte que conozco, responde isen, pero puede ser un tanza. Tamanote. Vai tu pap. Tain bureinas un tanzaians, pero vi te du como una transacción comercial, incluso el matrimonio. Probablemente un tanta aviraza que apotas a la leisen, y si financiera o usasailmant. Encantadora d'un maca familiar. Isen solt una risa que no era del tedu dishatida. Bienvenida a la familia Stonewall, dandi el amor virene conan plen de negocios incluido. Sofía studi su perfil mientras él muraba por la ventana. Haría oltu stuliterio en su expresión que la apret el pecho de forma inesperada. Isen, dugo suavemente. Para lo que velka, creo que lo que hiciste hoy, pratajat de que te hablaran a oltu que no kvdaras, eso requiere velar. El la mua, soprandaido. Onkv te arrastra a esto. Onkv me arrastraste a esto, sandre ella. Adams, mi vida estaba volviendo a barada. Esto definitivamente no lo es. Del tiempo, dujo isen consequidad. A no haskvnecido a mi familia. El talfano de Sofía vibadi no levo. Esta vez era el consage de su edificio. Reyes, mamá tras leer el mensaje. ¿Ahora qué? Hubo una raptara en una tubara en mi edificio. Dicen que los residentes covers no podemos volver durante unos días. Isen vari Sofía es que muraron, comprendando al mismo tiempo lo que eso significaba. Entonces, estás atrapada aquí. Dujo isen lentamente. Eso París. Hubo una pausa. Esto acaba de volverse mucho más complicado, dijo Sofía. El talfano de isen san, interrumpiendo el momento. En la pantola aparece el nombre de Eleanor Stonewall. Hola, ebuhle. Isen, cuarito, he estado pensando en esta noche. ¿Por qué tu vai Sofía no es kvdan en la casa? Y lápida María que prepara la jaita sin azul vai así tendremos más tiempo para conocer bien a tu joven dama. Isen en conta con los ojos de Sofía, viendo su propio pínico reflejado en ellos. Y es muy considerado, pero no queramos impone. Entonces, y desde decidido. La cena y es a las 7 vai la pedir a Juan que prepare algo especial. Ei, vai isen, pante el trae azul marino. Vai tu, Sofía, querida, espero que tengas algo elegante, aunque no importa, estoy segura de que te es encantadora con cualquier cosa. La lámada es corta. Sofía me afijamanta a isen. Tu ebuhle acaya de invitarnos a una pijamada. Eso París. En su casa. Es. Dandi tendremos que compate a jaitasin. Isen asinta con gravedad. La jaritasin azul tain una sola cama. Una cama muy grande, muy antigua, con dosel, que pertenece a mi tatarabuela. Sofía es y se abre el rostro con las manos. Esto es y desde saliendo totalmente de control.
Padramos diesel la veded, ovrisai isen dibelmant. Despus del espacciulu di esta mena, jams nos crira. Adams, no pienso y chami atas ahora. Sofía levant la cabeza, con expresión decidida. Vamos a lograrlo. ¿Estás segura? Segura. Esse puso de pai vai alles su folda. Ahora, estai vamos a convencer a tu ebuhledi que estamos laquimant enamorados, sa mejor que empecemos a pracaca ixnei un temadat casual que mansayanast. Isen tambun esi levant, aierkndouz a ela. Simo quieres ampaza. El iliento de Sofía esi cuede atrapado cuando el invade suavemente su espacio personal. Ten cerca, podía ver las motes pletidas en sus ojos azules, la ligera barba en su mandíbula, la forma en que sus labios se avaban apenas en las comisuras. Tal vez tamanos de la mano, sicre, con una vez más picvi de lo que pretenda. Isen ictan de la mano lentamente, dándole tiempo para apatas. Curando ela no lo hizo, entre las sus de dos con los de ela. Su mano estaba cielada, lajramant para apsa de su riqueza, vai era más grande que la de ela. Así de este bien. Precante en vaz bajo. Sofía asinta, sin confiar en su vaz. El simple contacto enviaia chispas inesperadas por su brazo. También liberemos para caca santanos juntos, dugu isen. Las paredes andan a gravita una hasaya la otra. Esti movieron hasaya el saf. Isen esi sant primero vai lo leikio la hizo angestu para que esi sentara a su lado. Sofía lo hizo, plenamente consciente del keller que irradiaba su sivepo, de su aroma que lo cara vai olfeu que era naikimantsvio. Esto esi sient ten extreo, admaita ela. Extreo malo o extreo bueno. Ela consaida la precanta con juinstidad. Extreo natural, en realidad. Vai eso y es lo extreo. El puca de isen raz sus nudilos. Angestu ten picvio que padrajaribro imaginado. Sofía. Es. Gracias por hacer esto. Es que es una locura, pero, cat silencio un momento. No me he sentido tan relajado con alction en mucho tiempo. El corazón de Sofía vuelve a hacer ese extreo aleteo. Isen, es que es solo fijudo, dijo ele rapidamente. Solo quiz dice que iris fácil de tratar. Tu tampoco iris lo que esperaba, admaita Sofía. ¿Qué esperabas? Alkshan más fro, más arrogant. Minust, hizoans tu veiko hasaya el, minus tu. Minus qué? Minus humano. Isen solt única quejada, esta vez otontaka. Lo tamacomo ansiamplido. Lo es. Es ik vdaron santados en silencio si modo durante unos minutos. Sofía se volve gradualmente más consciente de la presencia de Isen a su lado, decimo el pasaya distradamente el puca por su mano, de lo natural que esti santa está hacia cada llanto a él. Isen, dujo finalmente. Sophie, tu familia vive a amame. El lambda, dishataido. Simo puedes estar en segura. Sofía la sangre con picada. Porque soy un cribal. Obviamente, stavo de culer do Isen. Vать por un momento, al mural sangrar con esos ojos brillantes, que se olvid que todo esto era fingido. Que se risaban a Stonewall, Greenwich, Connecticut. La finca de la familia Stonewall paeke sacada de una palcula, una mansión georgiana enorme, jardins perfectamente cuidados, una entrada circular flanqueada por robles centenarios vai tantas ventanas que la factura eléctrica padra financiar a un picvio paz. Sofía apret con más fuerza la mano de Isen curando su corush esi de tabu frente, a la entrada principal. Rispra, mama el, apretndole los dedos. Tu puredes con esto. Fácil díselo. Tu has lidiado con él toda tu vida. Sofía ales su vestido azul marino, el más elegante de su amarillo, vai rever su reflejo en la ventana del corush por última vez. Simo me vio. La respuesta de Isen fue inmediata y sincera. Hermosa. La simple juinstidad en su vaz hizo que las magellas de Sofía se calentaran. En las últimas horas de piacaca como pareja, momentos como ese harían ocurrido con más frecuencia. Picvios instants en los que la acchvain santa palatrosa material. La enorme puerta principal se abre antes de que pudieran tocar, revelando a un distinguido hombre de unos 60 años con un uniforme perfectamente planchado.
Maestro Isen, señorita Matnas, dijo con una livreverencia. La sierra Stone los espera en el salón. Puedo llevar sus maletas. Gracias, Juan. Si modeste el esta noche. Pricant Isen. La expresión de Juan permanece profesionalmente neutral, pero Sofía notan liv temblar en la comosura de su boca. Bastante entusiasmada por conocer a su joven dama, sia. Eso es justo lo que tima, mama Isen. Sakširon a Juan a través de vestibulo que facilmente podrá haber servido como salón de baile, con una área de cristal que probablemente costaba más que la educación universitaria de Sofía. Pincheras al lío originales si abran las paredes, vale Sofía estaba casi segura de reconocer algunas firmas famosas. Isen, carajo. Rizvan una vez un puente desde adelante. Eleanor Stone aparecerá en la puerta de lo que deba ser el salón principal. Vai Sofía comprende de inmediato porque los CEOs la encontrarían ultimadamente. Apsad está cerca de los 80, esquimova con la frase vai la determinación de action de la mitad de su edad. Cabello plácido perfectamente peinado, elegante vestido cala bojo a que gritaba dizido, vari unos ojos azules afilados que paecan velutedo a la vez. E burle ele, dujo Isen, avanando para besar la magila. Sofía cuedet mpzianada por cima toda la akicha de Isen esi suavizaya, en presencia de su burle. Mi castara que conocer iras a Sofía. Eleanor diraj esos ojos penetrantes hacia Sofía, curien esti sinta como esta estuviera siendo evaluada para una compra. Tras un momento que parece de Itano, la mujer meyer sangre. Sofía Matnas. Eleanor de halló un peso adelante vari, para sorpresa de Sofía, la envolví en un abrazo cielido. Bienvenida a la familia, querida. Gracias, Sierra Stonewall. Su hogar es absolutamente impresionante. Por favor, lelmaim Eleanor, o burle ele está y sientes si moda con eso. Eleanor es apa tampoco, pero mantuvo las manos sobre los hombres de Sofía. Vai este viejo lugar ha estado en la familia durante 4 generaciones. Me encantará darte un recorrido adecuado más tarde. Me encantará, responde Sofía con sinceridad. Excelente. Ahora, entran. Charles Dibera le capranto, vai quiero escucharte du sobre simo esi conocieron. El salón era elegante sin ser sofocante, silens de curero si modus alrededor de una chimini de mármol, stantras de piso atacuvai puertas francesas que daían a una terraza con vista a los jardines. Eleanor le hizo un gesto para que esi sentaran en un sofá de 2 plazas, mientras ella tomaba el cielo frente a ellos, sosteniendo una copa de cristal con lo que parecía whisky. Bien, dijo Eleanor, acomodándoos. Sirantam sobre este romance. Isen ha sido frustrantemente reservado. Sofía sintió la mano de Isen bicalasvia, su puca acariciando ese desnudilos en un gesto que ese haya muy alto y confortante en las últimas horas. Nos conocemos en una cafetería cerca de Colombia, con Sofía, agradecida de que hubieran practicado esta historia. Yo estaba terminando mi MBA y trabajando medio tiempo para pecar mis estudios. Isen, al parecer, era un cieliante habitual, aunque mitam semanas no lo. Difícil de creer, dijo Eleanor con dichasin. Mi nieto no es precisamente fácil de pasar por alto. Yo solo está enterrada en mis libros, responde Sofía riendo. Una mena estaba lachando con un estudio de queso particularmente difícil sobre reestructuración corporativa, vai este desconocido de la mesa de al lado ese oversight a Adami. No pude evitarlo, a de Isen, con una voz helada, cátkada de una tenura que sanaya totalmente sincera. Estaba tan concentrada, tan decidida, vai curando por fin levantó la mirada, ese cuede en silencio, mundóla con una expresión que la rabi el aliento a Sofía. Fiu como estado en caer de repente. En ese momento lo entendió, sasare Sofía, vai por un instante que se ese cric ese us propias palabras. Eleanor observaba ese un cambio con atención intensa. Variciando la amistad ese convorta en algo más. Hace unas 6 semanas. Precante. Lápiz salía formalmente después de que ese grado, responde Isen. Vale que te convenceré de dice que es, curarida. Precante Eleanor.
Sofia pans en sus sesians di piacaca, en ese instant vulnerable en el que isen haya hablado del divorcio de sus padres. Mi mostak ven era realmente, debajo de todas las barreras que levanta, dijo. Vari compchant que, apsa de su reputación de ser difícil, él se preocupa de vedet por hacerlo corchico. Las cejas de Eleanor se alaron lagramant. Una perspicava un trisant. La mayora enfoca en sus logros o en su riqueza. Eso y es agradable, admite Sofía, pero no y es por eso que me enamoré de él. Entonces que fue lo que te convenceré. Insasta Eleanor. Sofía me ha isen vailu leiku a su ebuhle. El da que pas 3 horas aidando a anansaya no que haya sido estafado por un contratista. Isen no tenan una hablada sin de involucras, vari ese hambre no podía ofrecer nada a cambio. Pero él no soporta ver que ese aprovechan de algo. Isen la mua, sorprendido. Si mu sabes eso. Tu astant lo mansayan curando estaba revisando tu agenda, responde ella. Dijo que hacéis cosas así más seguido de lo que la gente cree. Eleanor observa balaya china con anuntas creciente. En efecto, así es. Mi impchziana que lo que es noado, Sofía. La mayora solo vi lo que isen kvayiri que vin. Antes de que alguien pudiera responder, Juan aparecerá en la puerta. Él se a Charles hallecado. Perfecto, que pase, dijo la señora Stonewall. Charles Stonewall está con la seguridad de un hombre acostumbrado a ser el más intelligente de la habitación. Era una vez en meyer de isen, la mamá vio la fuerte, los mismos ojos azul frescos, pero con mechas plácidos en el cabello oscuro vai arrugas de expresión alrededor de los ojos. Isen, Sofía, salad, estrechando sus menos con un apretón firme vai evaluado. Debo admitir que el anuncio de esta manera fue toda una sorpresa. A veces el amor nos sorprende a todos, dijo Eleanor con un tensión. La sonrisa de Charles fue educada, pero pitaca. Sofía, tengo entendido que recientemente completas tu MBA. Es en Colombia. Impresionante. Seul fue tu especialización. Strasa que a corporativa va de negocios internacionales. Excelentes programas. Vai tu familia. Sofía sentasimo isen esi tansaya a su lado, pero responde con calma. Mis padres amatraron de Guatemala curando yo tenía 5 años. Mi padre es carpintero y mi madre trabaja en un hotel. Sacrificaron mucho para que mi gemena y yo pudiéramos tener una buena educación. Una mujer hicha es muma, dijo Eleanor con aprobación. Mi caste eso. Charles asinta pensarivo. Vai tas metas profesionales. Quiero construir algo significativo, responde Sofía. Tal vez abría mi propia consultora alanda, aida a picvios negocios a cree que vai prospera. Ambiciosa, abze Charles. Vai castoso. Amchander require un capital considerable. La implicación fue clara, vari Sofía sinta que su espalda esi enderezaya. Antes de que pudiera responder, la voz de isen corta la tensión. Pap, podemos saltarnos el interview financiero. Sofía no desestabilizando empiastamo. Solo estoy conociendo a la mujer con la que mi hijo desde hablando en serio, dijo Charles con calma. Si Stonewall, dijo Sofía con firmeza, entiendo su preocupación, pero debo aclarar algo, no estoy con isen por su dinero. Tengo mis propios planes y mis propios medios para alcanzarlos. Por supuesto, responde Charles, aunque su tono no parece del todo convencido. Eleanor se levanta de golpe. Charles, deje de ser un cretino. La cena de esta lista. Es Sierra. Excelente. Vamos. El comedor era tan impresionante como el resto de la casa, una larga mesa de caoba que podía sentar a 20 personas, aunque esta noche estaba preparada para 4. Las copas de cristal reflejaban la luz de una lámpara antigua, Vadi Sofía estaba casi segura de que la baila era realmente antigua. La conversación durante la cena fluye con más naturalidad de lo que Sofía esperaba. Eleanor los dalía con historias de la infancia de Isen, incluyendo varias anécdotas vergonzosas que lo hicieron llamó a varios abrirse el rostro con las manos. Vai lo lequio, continuó Eleanor, si alarmante disfrutándolo,
quando isenta na ocho aos disse de que iba a arreglar el vinejo uralaj de pindulo del pasilo. Lo dizam por completo conan destonelado que jaia, tamado pristado, de la calle de herramientas de Uan. Por favor, basta, mama isen. Vai lo te volver a amalo. Precant Sofia, sanraiando. Ei videna lo mejor, dujo Eleanor. Dijiku, lo maja. El ralaj levaia aos atrasndos. Vai despus de lari para isen. Macaia la hora perfecta, a de Charles, mirando a su hijo con una expresión más suave. Siempre ha sido así, viísimo las cosas podrán ser mejores vari no descansa hasta arreglarlas. A veces eso mimiten problemas, dujo isen, mirando a Sofia con saina enfacado. El mejor tipo de problemas, responde ella, vai el larical una de sus raras vai genuinas sonrisas. Después de la cena, Eleanor secretó tomar café en la terraza. La noche de octubre era helada, vai los jardins estaban iluminados de forma sutil, criando una atmósfera simquica. Sofia, curarida, podrás darme un momento en la cocina. Precant Eleanor. Quiero mostrar algo. Sofia me aisen, curien asinta con gesto alentado, aunque vela pudo ver la preocupación en sus ojos. En la cocina, Eleanor sirve café de una mkvina lujosa mientras Sofia kvdaya de llanto a la isla. He estado pensando en algo toda la noche, dujo Eleanor con naturalidad. El stomaco de Sofia enkov. Isen nanke hatrado a una mujer a casa. En una sola vez en sus 32 años. Mi handra que es la primera. Eleanor que para murala de frente, apoyándoos en la ensaimara con los brazos cruzados. Sofia, curarida, voy a precantar alto vai quiero que me respondas con honestidad. Claro. Estás enamorada de mi nieto. La precanta colpa Sofia como está fuleira saca. Abre la boca para de hallar la respuesta ensayada, pero ese cuede paraliza de beijo la mirada penetrante de Eleanor. Yo, ambas, pero ese detavo. La verdadera que, después de solo anda fingiendo ser la novia de Isen, las líneas estaban debujando de una forma que la azaraba. Si era Stonewall. Eleanor, yo me preocupo mucho por Isen. Eso no es lo que te precant. Sofia respetando. Creo que padra leca está enamorada de él. Quiero decir, está en nosotros. Ese cuede en silencio, consciente de que estaba entrando en terreno palatroso. Eleanor la observa durante un largo momento vai no leito sangre. Buena respuesta. Juinsta. El amor real no ocurre de la noche a la mañana, a pesar de lo que dicen las películas. Y es algo que crees, algo que eliges que da. Eleanor tam la bendija del café. Mi castas, Sofia matnas. Eres buena para él. Simulo sabe. Porque en las 3 horas que le vasaquio, he visto a Isen sangrar más que en los últimos 3 años. Vai cuando te imaira, Eleanor nav con la cabeza dishatida. Digamos que ese chico desde completamente enamorado, lo sepa o no. Regresaron a la terraza, donde Isen y Charles estaban inmersas en una conversación de negocios. Isen levant de inmediato al ver a Sofia, colocándose a su lado con una protección instintiva que hizo brillar los ojos de Eleanor. ¿Todo bien? Mamá Isen cerca de su lado. Perfecto, responde Sofia, vai lo dica en serio. El resto de la noche pasa entre conversaciones fluidas vai una comodidad creciente. Curando Eleanor anuncia que ya era tarde, Sofia que se haya olvidado que todo esto sapona que era fingido. Juan los leva a su habitación, dijo Eleanor, besándolos a ambos en las mejillas. El dice no es a las 8, pero no sientan ablazados a levantarse temprano. Desteen de vacaciones. Muchas gracias por su hospitalidad, dijo Sofia. Ha sido maravilloso. El placer es curarida. Que duerman bien. La habitación azul estaba en el segundo piso, al final de un pasillo lleno de retratos familiares. Cuando Juan abre la puerta vai los dij solos, los nervios de Sofia regresaron con toda su fuerza. La habitación era preciosa, muebles antiguos, papel tapiz azul suave vai puertas francesas que daban a un pequeño balcón. Vai en el centro, una enorme cama con 2 alqueipaiques sacada de un sivanto de hadas. Bueno, dijo Sofia, mirando la cama. Y es grande, tameuco.
Confemado, dujo isen. Vaipdo domoa en el suleilo. Hei mentes extra en el amaraio. Nous Israel culo. Samo os adultos. Podemos compatea une cama sin que raro. Isen alu une seja. Podemos. Las magilas de Sofia esi calentaron. Claro que es. Solo es domoa, no. Solo domoa. Esi kvdaron ech unos segundos más, con latansin stundos entre ellos. Dibra cambiami, dijo Sofia al fin. Yo también. Ambos movieron hacia sus maletas al mismo tiempo, detuvieron, volvieron a moverse, en una danza incómoda que los hizo orar. Tú primero, dijo Isen. Para afuera. Gracias. Sofia cambió rápidamente a su pijama, shorts de olvidado modestos vai, una camiseta sin mangas que de repente la parecer demasiado reveladora para compartir a cama con su novio falso. Cuando abre la puerta, Isen estaba apoyado en la pared del pasillo, usando pantalones deportivos gris vari, una camiseta blanca que resaltaba su figura de una manera que hizo que la boca de Sofia secara. Te dutvio, dijo ella, o glosa de que su vasenara firme. Cuando Isen regresó, Sofia ya estaba en la cama, pecadalo más posable a bord. El esqui acast del otro lado, manteniendo una distancia cividadosa entre ellos. Sofia. Stuviste increíble esta noche. Gracias. Sofia que para muralo a la tan luz que entraía por las cortinas. Tu familia es maravillosa. Tu burlé especialmente. La casto, vai eso es muy importante para em. Que dijo tu pap cuando fuiste a la cocina con ella? Isen cat silencio un momento. Dijo que pareces genuina vai que no me haya visto ten relajado en aos. Eso es bueno. Responde Isen en voz baja. Y es muy bueno. Permanecieron en silencio sin modo, cachando simo la casa antigua acomodada a su alrededor. Sofia era intensamente consciente de la presencia de Isen a su lado, el calor que irradiaba su cerebro, el sonido de su respiración. Isen, sabe, ¿qué pasa mana? ¿A qué te refieres? A nosotros. A sexa viviendo. Isen que hacia ella, su expresión seria a la luz de la luna. ¿Quieres sexa viviendo? Era una pregunta cascada, vai ambos lo saben. El corazón de Sofia lata con fuerza mientras consideraba su respuesta. Printai mena, sabe. Desde bien. Sofia cerró los ojos, intentando ignorar lo consciente que estaba de que de piquio el movimiento de Isen. Esto sapona que era falso, record. Temporal. Entonces, ¿por qué está a su lado santa ten natural? Justo cuando estaba quedando domada, sinta los dedos de Isen rozar los svios beijó las venas. Sin pensarlo, entre las sus dedos con los de él. No ganó apat. Funkestonol, Greenwich, Connecticut. Sofia despet lentamente, la conciencia regresando en capis del svio más profundo que haya tenido en meses. La cama era increíblemente moda, las venas el olvidado más suave que jamás haya sentido. Vai haya una presencia helada vai firme presayana contra su espalda que santa absolutamente perfecta vai completamente equivocada al mismo tiempo. Sus ojos abrieron de golpe. Isen Stonewall la estaba abrazando por detrás. En algún momento de la noche, hayan movido el uno hacia el otro como imans. Ahora su brazo radiba su cintura, su rostro estaba hundido en su cabello. Vai podía sentir su respiración constante en su cuello. Vai, pío, o mejor, su sive putremesaya enrolasa que aparentemente haya sujetado su otra mano contra su pecho mientras doma. Sofia permanecía completamente inmóvil, con la mente aislada. Esto era malo. Muy, muy malo. No porque Isen estuviera aprovechando. Su contacto era respetuoso, reconfortante, no invasivo. Era malo porque santa ten increíblemente bien que quedase el yula de su cerebro gritaba que quedara exactamente donde estaba. Sinta el momento en que Isen despet. Primero cambió su respiración, luego te du su cerebro tan al das cuenta de su posición. Oh, mamá contra su cabello. Lo siento. No quiz.
Deste bien, dijo Sofía rapidamente, aunque no hizo ningún tanto por soltas. Los dos vamos dormidos, ¿verdad? Dormidos. Pero isen tampoco se move. Esi quedaron así en momento más, ambos un tan conscientes de lo perfectamente que encaían, de lo natural que esi santa todo esto, apsa de conoces desde caminos de 24 horas. Sofía, la voz de isen eres para por el svio vai por olfio más que ela no podía identificar. Necesito decir algo. El corazón de Sofía esi detavo. Deste bien. Noche, curando hablayas con mi burle, la forma en que describiste por qué te enamoraste de lo del anciano al que ayed. ¿Qué pasa con eso? El brazo de isen esi tan lágrimamente alrededor de su cintura. Nunca la conté eso a nadie. En ella mi instant. A nadie. El aliento de Sofía esi quedó atrapado en su garganta. Entonces, simuló su bio. No es. Pero tenés razón. Pas 3 horas aidando a Harold Kowalski con un contratista que un tantabastafalo con los euros de toda su vida. Vai es, trato de aida a la gente cuando puedo, aunque no si precisamente bueno para mi reputación de empresario implacable. Sofía finalmente SIDNSUS brezas, quedando frente a frente con el beijo la luz suave de la mañana. Su cabello estaba desordinado por el svio, SUS ojos suaves vai vulnerables. Vari no esi paeki en nada al ultimadant multimalayanarayu que haya irrompido en su oficina lámina interior. Tal vez solo soy buena leyendo a las personas, sasade ella. Tal vez. Su puca recordará suavemente el pímulo de Sofía, con una caricia tan delicada que elazar los ojos sin das cuenta. O tal vez tú me vives mejor de lo que yo me vio a mí mismo. El momento existía entre ellos, cada de pasbaladat vai dimido en partículas. Sofía era dolorosamente consciente de lo fácil que se arrasara la distancia entre ambos vai pemisha que esta relación falsa se convertira en algo devastador material. Un golpe seco en la puerta rompe el hechizo. Isen, Sofía, la voz de Eleanor cacha a través de la madera. El dice no deste listo cuando quairan. Se separaron como esta le hubiera recorrido una decadca y eléctrica. Sofía lana su lado de la cama, mientras Isen santabavati pasaya las manos por el cabello. Vayamos en 10 minutos, responde él. Ebuele Eli, adi Isen, con una voz sorprendentemente firme. Perfecto. Vari, Isen, tu padre tain alcanosa santos de negocios que la gastara de cutia quentico esta mena. Sofía pudo percibir la advertencia sutil en el tono de Eleanor. Curando sus pasos alejaron por el pasillo, Isen guimo vari dich caer contra las almohadas. A santos de negocios, y es el sitio para más unterrafiar a ellos sobre tu misteriosa novia, ¿verdad? Avante Sofía. Probablemente. Mi padre no cree en las coincidencias, vari nuestra relación repentina crita coincidencia, por todos lados. Sofía sant, abrazando las radilas. Te estás arrepintiendo. Porque quieres cancelar todo esto. No, la respuesta de Isen fue inmediata y firme. Sofía, lo que debe noche lo dica en serio. Fuiste un cribal con mi familia. Vai esto, hizo un gesto que hacia la cama, hacia el espacio entre ellos, lleno sient como fingía. Isen, que es una locura. Es que apenas nos conocemos, pero no puedo quitarme la sensación de que es la vez más justa de mí que he sido con alguien en aos. Sofía no mía, con el corazón dando voltratas en su pecho. Esto es que sapon que es temporal. Es que sapon que es falso. Lo es. Isen sant, tomando su mano. Sofía, no te estoy pidiendo que te cases conmigo. Solo te estoy precantando. Podemos ver a dónde viene esto. Si real o falso. Mi castatena en mi vida. Antes de que Sofía pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje. Lo mueve francés el siu. Todo bien. Precant Isen. Y es del administrado de mi edificio. El deu por agua y espío de lo que pensayan. Dicen que podrán pasar 2 semanas antes de que los residentes puedan regresar. La expresión de Isen cambia a algo civilizadosamente neutral. Eso es lamentable.
Isen Stonewall, estás feliz por mi crisis divu vivienda. Jam stara feliz por tu desgracia, dijo solemnemente. Luego una sonrisa torcida aparecería en sus labios. Pero esta es una faca que tienes que kvdat en mitico un poco más. Sofía es iri. Uris terrible. Probablemente. Pero te casto de todos modos. Estoy empezando a pensar que es, admite Sofía, lo civil y es o lo mejor o lo peor que podrá pasar ahora mismo. Vamos con lo mejor, si creísen, inclinando para bzal la frente. El gesto fue tan turno, tan naturalmente afectuoso, que el corazón de Sofía se apret. Ahora deberemos vestirnos antes de que mi abuela vuelva con Anarayet. 20 minutos después, vayaron para encontrar a Eleanor y Charles y sentados en una cat de rinken de diseño con vista a los jardines. La luz de la mañana que entraía por las ventanas jacaqueite dupa esa era una escena sacada de una revista. Buenas das, ustedes dos, dijo Eleanor con Callada. Espero que hayan dormido bien. Sofía sintió que el keller la suba a las majilas al recordar exactamente lo bien que haya dormido, así arrugada contra el pecho de Isen. Muy bien, gracias. Excelente. Juan ha preparado sus famosos pancakes de andanos. Espero que tengan hembra. La mesa del diseño era impresionante. Fruta fresca, pastéis artesanales, huevos benedictinos y pancakes que olan a gloria. Sofía estaba a punto de tomar su café curando Charles hacia la jactanta. Isen, he estado pensando en nuestra conversación de anoche. Sil conversación. Precant Isen con cautela. Sobre los planes de negocio de Sofía. Amchander una consultora y es una meta ambiciosa, pero requiere capital saina factivo y cura science. Charles se volve hacia Sofía con lo que él estaba aprendiendo a reconocer como su rostro de negocios. Has pensado en los aspectos prácticos, espacio de oficina, adquisición inicial de clientes, gastos de arranque. Sofía dijo su taza de café. Tengo un plan de negocios de lado. Dijo, levo una otra yendo en él. Impresionante. Vai tu traza que a diferenciamiento. Una combinación de ahorros personales, un pequeño préstamo empresarial vale mucho trabajo propio. Crió en empresa de manera ostra y crece de forma orgánica. Eleanor observaba el intercambio con gran untas, mientras la mandíbula de Isen tan saya, si el aramant fosendus por no intervenía. Admirable, dijo Charles. Aunque imagino que tener acceso a la red de contactos de Isen Eiler era considerablemente el preciso. La implicación flat en él era como un desafío. Sofía sintió que su espalda se enderezaba. Si Stonewall, quiero ser muy clara en algo. Mi relación con Isen no tiene nada que ver con mis ambiciones profesionales. Nanque la he pedido ayuda financiera, cura años de negocios en vi nada relacionado con mi carrera. Por supuesto, dijo Charles suavemente. Solo quiz decía que las relaciones exitosas suelen implica apoyo macho y metas compartidas. Así es, asintió Sofía. Pero también implican respeto, confianza y ver a tu pareja como un individuo, no como un activo o una cátita. Eleanor hizo un pequeño sonido que bien podrá haber sido de aprobación, mientras Isen, beijó la mesa, apretaba la mano de Sofía. Bien dica, concede Charles. Mi disculpo estamos precantas para sair demasiado pragmáticas. Supongo que he pasado tantos años pensando como empresario que a veces olvido pensa como padre. La admisión parece sorprender a todos, incluso al propio Charles. La expresión de Isen es suaves. Pap, aprecio que quieras protegerme, pero Sofía no es ebagil sorten. No desde interesada en lo que yo pueda hacer por ella equivocamente. Si me puedes estar tan seguro. Precant Charles. Solo llevan 3 meses juntos. Porque, dijo Isen, mirando directamente a Sofía, en 3 meses, ella nunca me ha pedido nada, excepto su honestidad. Vatia noche, cuando piacaquement la estaba suntracando sobre sus motivos, ella se defende sola en lugar de condas de tías de Sofía sintió que sus majilas calentaban ante la admiración en su voz. Adams, continuó Isen con una leve sonrisa, ella me hace que ser una mejor persona. Eso no es de fingir.
Eleanor sonrió oreja a oreja entre ixneides y elarasen, mientras Charles paeke y pensarivo. En ese caso, dijo Charles, te debo una disculpa, Sofía. Mus preocupaciones vienen del amor, pero eso no justifica mi rudeza. Disculpa aceptada, responde Sofía con gracia. Entendo que proteger a tu familia. Excelente, dijo Eleanor, aplaudando. Ahora que hemos hacia el lado de tu, disfrutemos del diseño. Sofía, sientam sobre tu familia. Isen mansarian que tas padres amatraron de Guatemala. La conversación es desplaza terrenos más sequeros, vai Sofía es iralaj mientras hablaya del vinage de sus padres a Estados Unidos, del trabajo de su gemena Isabela como maestra vai de la comunidad unido en la que haya crecido. Eleanor precantas con haya ladat, sacando historias vai ditlas con untas genuino, no con un arayo. Tas padres vienen maravillosas, dijo Eleanor curando Sofía temon de describir el negocio de carpintería de su padre. Me encantara conocerlos alunda. A ellos le castara eso, dijo Sofía, vai luego ese detavo. Conoce a Eleanor. Te du esto es y sapona que era temporal, pero santada bejo la luz de la mena, hablando de familia vari de futuros, que de vez era más difícil recordarlo. El talfano de isen viva. Interrumpiendo sus pensamientos. Mua la pantola vai su expresen ese o que cesade. Problemas. Pricant Eleanor. Ebekhil, dijo isen con cravdad. Kvairi vemihoi para olmoza vasi habla de los acontecimientos risayantes. Vas a hallar. Pricant Sofía. Teno o que gisalo. Si vanto antes dejate du claro, mejor. Charles Fransari el siu. Hijo, dibs manager esto con delicadeza. El padre de Ebekhil y es un socio comercial valioso. Lo es, pap, pero no puedo sexa díndole esperanzas solo para proteger una relación de negocios. Por supuesto que no, dijo Eleanor con firmeza. Isen, du la ixte chique la verdad, que estás enamorado de Sofía vai completamente indisponible. Esai George Sornten no puede manager que su hija se rechazada con elegancia, ese y es su problema. El corazón de Sofía dio un salto entre el uso casual de la palabra enamorado, aunque sabía que era solo parte de su actuación. Creo que deber hallar quentico, dijo Sofía. Esai Ebekhil nos vi juntos, el mensaje queda más claro. Isen naf con la cabeza. No quiero ponerte en esta posición. Ebekhil puede ser vaneava cuando no consac lo que quairi. Pvdo manager a Ebekhil Sornten, dijo Sofía con confianza, aunque no la santa del teduo. He manager do personas difíciles toda mi vida. Confia en Eleanor Sandri con aprobain. Mi caste esta chica queda-me tudo más. Después del diseño, se despidieron con promesas de volver a visitas pronto. Eleanor abraza a Sofía con fuerza vai la sasae al lado. Ciúdalo querida. Él necesita a alguien como tú. El viaje de regreso a Manhattan fue silencioso. Ambos perdidos en sus propios pensamientos. Sofía se encontraba abandonada al perfil de Isen, recordando simo ese santa déspota en sus brezas, la tenura en su voz curando la recordará y la magila con el puquia. Ansentavo por tas pensamientos, dijo Isen, al no a que lo humoraba. Solo estaba pensando en noche. Tu familia es realmente especial. Le castas mucho. Me burlé la pide a Juan que te agregará a la lista de tarjetas de Navidad. Sofía ri. Eso me hace oficial con la burle ele. Absolutamente. Y eres parte de la familia, te casto o no. La phrase casual colpa Sofía como un empaco físico. Parte de la familia. Era te du lo que siempre haya deseado, vai te du lo que la asraba de esta situación. Isen, dijo con cuidado. This is excellent, emotionally charged, natural dialogue, strong character voices, and a perfect escalation into open conflict with Ebekhil. Yuri building real romantic tension while keeping stakes high and believable. Merechtlива zirka. Creates a clean, polished continuation that focuses grammar, sharpens dialogue, and heightens drama, while preserving your story and tone. You think love was enough, Ebekhil continued, her voice low and sharp. You think your loptl fire itala romance can survive the reality of his honest life. The scrutiny. The expectations. The sacrifices.
You have no idea what you're walking into. Sophia met her case steadily. Maybe not. But neither do you, because you've never walked into anything without calculating what you'd gain from it first. Ethan turned toward Sophia, surprise and pride flickering across his face. Abigail scoffed. You're out of your depths, sweetheart. No, Sophia said calmly. I'm exactly where I chose to be. Atheiles eyes flashed. You're a distraction. A phase. And when this ends, and it will, Ethan will be left cleaning up the damage. Ethan leaned forward, his voice cold and controlled. Abigail, this ends now. You don't get to talk about Sophia like she is temporary, or disposable, or beneath me. She is not. Oh, Abigail said lightly. Then what was she? Ethan didn't hesitate. She is the woman I'm choosing. The words Han und the Alexander. Sophia's breast caught. Abigail froze, just for a moment, before her lips curved into a brittle smile. Choosing her over your family. Over your future. I am choosing my future, Ethan said. And it includes her. Silence fell over the table. Sophia felt something shift, not just between them, but inside her. This wasn't a pretend anymore. This wasn't a strategy. This was Ethan standing in the fire with her. Abigail stood abruptly, her chair scraping against the floor. Enjoy your fantasy, she said. But don't be surprised when reality comes knocking. She turned to leave, then paused. Oh, Aunt Sophia. She looked back with a venomous smile. When this falls apart, don't say I didn't warn you. Sophia didn't look away. When this doesn't fall apart, don't say you never believed in whom. Ahiatheile's eyes narrowed, then she walked away. The restaurant felt suddenly too quiet. Ethan exhaled slowly and turned to Sophia. I'm sorry. You didn't deserve any of that. Sophia shook her head. I'm not sorry. I needed to hear what she really thinks. And I needed to see how you'd respond. And, he asked quietly. And you didn't hesitate, she said. You didn't deflect. You didn't protect yourself. You chose me, out loud. Ethan reached for her hand. Because I meant it. Sophia's heart pounded. Then we're really doing this. Yes, he said. No pretending. No hiding. No half-measures. She smiled softly. Good. Because I don't do halfway either. He leaned closer, his voice low. Neither do I. For the first time since this all began, Sophia felt something solid beneath her feet, not certainty, not safety, but truth. And that felt like enough to start. 6 months ago, I was eating ramen noodles for dinner and stressing about student loan payments. And now? Ethan asked softly, pushing off the door for him and walking toward her. And now, Sophia said, smiling, I'm standing in a penthouse overlooking Central Park, running my own consulting firm, and married to a billionaire who still insists on making his own coffee. Ethan wrapped his arms around her from behind, resting his chin on her shoulder. For the record, I make excellent coffee. You burn the first pot every time, she teased. It takes sacrifice. She left and leaned onto him, the familiar comfort of his presence grounding her. 3 months married. 5 months since the plaza. And somehow, it still felt unreal, not in a fragile way, but in the kind of way that made her grateful every single day. How was work? She asked. No. Complicated. Where's it? He said. You. I closed my first client today, Sophia said proudly. No referrals from you. All organic. Ethan turned her around and kissed her forehead. I told you. You're extraordinary. She smiled. Funny. I used to think extraordinary was something that happened to other people. And now, he asked. Now I think extraordinary is just ordinary, with Kerek. He studied her with that familiar look, the one that still made her feel like he was seeing her for the first time, every time. Do you ever miss your old life? Sophia considered the question. Sometimes. I miss the simplicity. The anonymity. The way no one cared what I wore to the grocery store. Last week someone took a photo of you buying cereal. Exactly, she said dryly. A very unflattering ankle, by the way. He left. You'll have much people talk to the paparazzi about proper lighting. She rolled her eyes. Please don't. Whose smile softened. But do you miss it?
Sophia shook her head slowly. No. I don't miss the fear. The uncertainty. The feeling that I was constantly on emergency away from everything falling apart. I still work just as hard, but now I feel supported. Good, he said quietly. Because you support me in ways I didn't even know I needed. She reached up and touched his cheek. We support each other. That is the point. A comfortable silence settled between them, the kind built from shared mornings, last night conversations, disagreements handled with honesty instead of equal, and love that grew not from fantasy, but from choice. Sophia's phone buzzed. She glanced at the screen and smiled. It is my mother. Let me guess, Ethan said. She wants to know if Yuri eating enough and if I'm treating you properly. And whether Yuri's still a billionaire, Sophia added. She checks. Ethan chuckled. Tell her I'm still rich, still in love with her daughter, and still slightly terrified of her. She likes that, Sophia said, typing quickly. It keeps you humble. Whose phone buzzed a second later. Grandma Ellie, he said, already smiling. Dinner Sunday at 6. And she says not to be late, which we both know means be early. Sasha is definitely taking credit for our entire relationship, Sophia said. She should, Ethan replied. She did orchestrate the fake relationship that became real. Sophia tilted her head. You know, if someone had told me a year ago that I'd be married to you, that I'd fall in love with my boss while pretending to be his girlfriend, I would have laughed in their face. And now, he asked. And now I'd tell them life was weird, love was unpredictable, and sometimes the wrong plan turns out to be the right one. He pulled her closer, resting his forehead against hers. I'm glad we chose the real thing. So am I, she said softly. Every single day. He kissed her, not the dramatic, sweeping kind that made headlines, but the quiet, steady kind that came from trust, partnership, and choosing each other over and over again. As the sun dipped below the skyline and the city lights flickered on, Sophia realized something. This ordinary evening in an extraordinary life, was everything Sasha ever wanted. And this time, it wasn't a pretend. This is such a rich continuation, the emotional depth, humor, and realism on Sophia and Izana's dynamic are really shining. Eva polished your text slightly, tightened some sentences, and smoothed the flow while keeping your voice, dialogue, and character personalities intact. Now I'm married to a billionaire and running my own company, Sophia said, leaning against the flutusmelig windows. Technically, we've only been married for 2 weeks. Ethan pointed out, sliding his arms around her waist and pulling her close. And you were always going to run your own company. I just helped speed up the timeline. 2 weeks married, 3 months together, and it still feels surreal, Sophia admitted, resting her hands on his chest. Sometimes I wonder if I'm going to wake up and find out this was all an elaborate dream. Izana's expression grew serious. Sophia, do you regret any of it? The speed we moved at, the marriage, the media attention. Sophia shook her head firmly. No. It has been overwhelming at times, yes, but I've never been happier. Even when reporters camped outside my parents' house, or that awful woman at the charity gala made those comments about my background, or the Wall Street Journal wrote an entire article questioning my motives, I never doubted this was exactly where I was supposed to be. Ethan tightened his arms around her. That article was garbage, he said, his voice still carrying the anger he'd felt when it was published. You were proving yourself 10 times over. Your client list speaks for itself. I know, Sophia said, smiling despite herself. Honestly, the criticism made me work even harder to prove them wrong. There is something satisfying about succeeding despite people's low expectations. Very satisfying, Ethan agreed. Especially when they have to eat their words publicly. Did you see the Forbes piece about you last week? Sophia grinned. Rising stars on business consulting, Sophia Martinez. Stonewall takes on corporate America. I may have framed it as you should have, Ethan said with a smile. Though my favorite part was when they called you a formidable strategist with an intuitive understanding of organizational dynamics and a refreshing lack of pretension. And my favorite part? Sophia asked, raising an eyebrow. When they mentioned your company's efficiency increased by 23% since implementing my recommendations. Sophia laughed.
I love being married to someone smarter than me. You love being married to someone who challenges you, isn't corrected. There's a difference, she said, smiling. Both, he said, leaning down to kiss her softly. I love being married to you. Period. The kiss might have led to something more, but Sophia's phone rang with Isabel's ringtone. Your sister has impeccable timing, isn't muttered against her lips. She always has, Sophia said, reluctantly pulling away. Hey, Bella, Sophia answered. Sophia, thank goodness. I need your help with Mom. Sophia put the phone on speaker so Ethan could hear. Over the past 3 months, he'd become a favorite with her family. Isabella, in particular, had warmed to him after he quietly arranged for her underfunded school to receive a substantial anonymous donation. What is wrong with Mom? Sophia asked. She's been planning your housewarming party for 3 weeks, and I think she's having a nervous breakdown. She keeps asking me if she should serve empanadas or if that is too ethnic for Isane's fancy friends. Sophia and Ethan exchanged glances. Maria Martinez had taken the planning seriously, determined to prove that her Deuta's new family was worthy of respect. Tell Mom that Isane's fancy friends can eat empanadas, or they can go hungry, Sophia said firmly. And if anyone has a problem with our culture, they're not really our friends anyway. I tried. She said she wants to make a good impression. Ethan stepped closer to the phone. Isabella, tell your mother that if she doesn't make her famous empanadas, you'll be personally offended. I've been looking forward to them for weeks. Isabella left. Good. Yuri's there too. Maybe you can talk some sense into her. She is also convinced your grandmother was going to judge our furniture. My grandmother grew up during the Depression, Ethan said dryly. She is more interested in whether your furniture was comfortable than whether it is expensive. Trust me. See. Tell Mom that, Sophia added. And remind her Eleanor specifically asked for Mom's tres leches cake recipe. That is not something you do for someone you're planning to judge. He'll try, Isabella said. But you know how she gets when she is nervous. Sophia knew. Maria Martinez had raised 2 daughters to be proud of their heritage while being acutely aware of how the world might judge them. Meeting her new son-in-law's billionaire family was bringing out all her protective instincts. We'll come over tomorrow to help with preparations, Sophia promised. Ethan can charm Mom out of her anxiety spiral, and you'll handle logistics. Perfect. And Sophia, Isabella added, thanks for marrying someone who actually likes our family instead of tolerating them. After Isabella hung up, Ethan shook his head with amusement. Your mother is terrified of my grandmother, isn't she? Completely. Even though they'd got along perfectly at the wedding. Well, to be fair, Grandma Ellie can be intimidating when she wants to be. Remember when she made that real estate developer cry at the charity auction? That was different. He was trying to cheat the children's hospital out of money. True. Your mother has nothing to worry about. Grandma Ellie already loves her. Sophia leaned back against Isane's chest, feeling his arms settle around her. It's strange, isn't it? How quickly our families have blended together. Strange good or strange bad, he asked. Strange, wonderful, she said softly. I'd keep waiting for the other shoe to drop, for something to go wrong. Ethan was quiet, and Sophia could feel him sinking. Finally, he said, Sophia, can I tell you something that might sound crazy? After everything we've been through, I think I can handle crazy. I don't think an easy is going to go wrong. I think we're actually going to be one of those couples who make it look easy. Sophia twisted in his arms. What makes you say that? Because we've already survived the hardest part. We started with a lie and found truth. We've weathered public scrutiny, family drama, and corporate politics. We came through stronger. We also fell in love in 2 days and got married after 3 months. That is not exactly a recipe for stability, is it? Sophia pointed out. No, Ethan said gently. We didn't have the luxury of taking things slow. We had to be real with each other immediately because the stakes were too high for games. So the fake relationship actually helped us build a real one. I think it forced us to be honest about what we wanted and who we were, Ethan said. Most couples spend months or years carefully revealing themselves.
We had to jump into the deep end immediately. Sophia felt tears prick her eyes. And you know after 1 week that you wanted to marry me. Not because of some romantic fantasy, Ethan said. But because I'd seen you handle pressure, stand up for yourself, charm my family, and challenge me to be better. I'd seen you angry, nervous, confident, and vulnerable. Most people don't get that kind of complete picture until years on. Sophia smiled through her tears. Almost sounds rational. Almost, Ethan agreed. Though I'm still not sure how we'll explain to our future children that mommy and daddy fell in love because daddy needed a fake girlfriend to avoid an arranged marriage. Sophia kissed him on the tip of his nose. We'll think of something. Maybe we'll tell them it was love at first sight. Was it? Sophia thought back to that first morning in his office, when he had stormed in looking like a rumpled, frustrated hurricane. She remembered their eyes meeting, the immediate spark, the way he'd looked at her like she was a puzzle he wanted to solve. Maybe not love at first sight, she said slowly. But definitely recognition. Some part of me knew you were going to be important. I felt it too, Ethan admitted. Even before I kissed you. There was something about you that felt familiar, like I'd been waiting for you without knowing it. They stood there, wrapped in each other, the city buzzing outside, while inside their home everything felt peaceful and right. Sophia, Ethan said eventually. Yes. I have something to tell you. Sophia looked at him, noting the slight nervousness on his eyes. Could something or bad something? Could something? I think. I hope. Sophia took a deep breath. I got a call today from Abigail. Ethan's eyebrows rose. Abigail Thornton. What did she want? To offer me a job. Actually, her father's company was looking for a strategic consultant for a major expansion, and she recommended me. It is a huge contract, big enough to establish my firm as a major player in the industry. Ethan's expression was carefully neutral. And how do you feel about working with Abigail? Honestly, I think it could be good for both of us. She is brilliant at what she does, and I respect her professionalism. Plus, there is something poetic about her helping me succeed after initially trying to destroy me. Do you want to take the job? Sophia searched his face. Do you want me to take it? I want you to do whatever makes you happy and helps you build the career you want. If that means working with my ex-almost fiancé, you'll deal with any weirdness that comes up. There won't be any weirdness, Sophia said confidently. Abigail and I have actually become sort of friends. She sends me articles about business strategy, I send her updates about my projects. It is nice having another woman to talk to who understands the corporate world. Plus, she probably knows all the gossip about our social circle. Ethan chuckled. Did you know Elizabeth Morrison was having an affair with her tennis instructor? I did not. And I'm not sure I wanted to know that, Sophia said, laughing. People change, Ethan said. Especially when they stop trying to force life to fit their expectations and start adapting to what actually happens. Sophia's tone grew more serious. Speaking of adapting, there is something else we need to talk about. Your board meeting next week. I know they're going to bring up our marriage again. Ethan's jaw tightened. Let them. Our personal life was none of their business. It was when some of them think I'm a distraction or a liability. Sophia, you're not a problem. You're the best thing that has ever happened to me professionally and personally. My work has never been better. My decision making has never been clearer. And I've never been more motivated to succeed. I know that, and you know that. But some of your board members still see me as the secretary who seduced the boss. Then they're idiots who don't deserve their positions, Ethan said, taking her hands. Sophia smiled. Ethan, I've been thinking about this a lot, and I have an idea. I'm listening. What if I presented to the board? Showed them exactly what I do, how much work has benefited Stonewall Corporation, and what my plans are for Martinez's strategic solutions. Let them see for themselves that I'm not some fool-duking distraction, but a legitimate businesswoman who happens to be married to their CEO. Ethan was quiet for a long moment. Considering this, Sophia, you don't have to prove yourself to anyone. I don't have to, but I want to.
Ethan, I love you, and I love our life together, but I also love my work and I want to be taken seriously in this industry. If presenting to your board helps accomplish that, then it is worth it. What if they are hostile? Ask inappropriate questions. Sophia smiled. Then you'll handle them the same way I handled Abigail, your father, and every other person who underestimated me, with facts, professionalism, and just enough confidence to make them realize they've made a mistake. Ethan stared at her, admiration clear in his eyes. You know what? I think that is a brilliant idea. Watching you present might be one of the highlights of my career. Even if it makes some of your board members uncomfortable, me test time someone chilling at them. Sophia stood on her tiptoes to kiss him. Have I mentioned lately that I love being married to you? Not in the last hour, Ethan said against her lips, but I never get tired of hearing it. The next week passed in a blur. Sophia spent hours crafting her presentation, aiming for the perfect balance between confidence and humility, professionalism and personality. Ethan helped her practice, perfectly embodying skeptical board members. MRS, Martinez Stonewall, he said in his pompous old man voice, some might say your rapid success was more due to personal connections than professional ability. How would you respond? I'd say my client results speak for themselves, Sophia replied smoothly. While my marriage to Ethan opened doors, it is my work that keeps them open and brought on additional clients. I can provide detailed case studies and client testimonials if you'd like. Excellent, Ethan said, dropping the act. Perfect. The morning of the board meeting, Sophia dressed carefully in a navy blue suit that projected authority without being flashy. As she learned the fine line between being taken seriously and being accused of trying too hard. Ready? Ethan asked as they rode the elevator. Ready, she said, heart pounding. The boardroom was exactly as she expected, a long mahogany table, leather chairs, flutusmelig windows overlooking the city, and oil portraits of past Stonewall CEOs watching with stern approval. The members were mostly older men in expensive suits, with a few women and younger members scattered throughout. Ladies and gentlemen, Ethan said as they entered, I'd like you to meet my wife, Sophia Martinez Stonewall, founder of Martinez Strategic Solutions. Sophia stepped forward with a confident smile. Thank you for allowing me to present today. I'm excited to share insights about strategic consulting and how it can benefit large corporations like Stonewall. For the next 30 minutes, she walked them through her methodology, her results with various clients, and her recommendations for improving efficiency and innovation. She fielded questions with grace, providing detailed answers without becoming defensive. MRS, Martinez Stonewall, Robert Fitzpatrick said, this is impressive, but how do we know your recommendations for our company aren't influenced by your personal relationship with the CEO? Sophia had been expecting this. Excellent point, Mr. Fitzpatrick. That is why I never provided consulting to Stonewall Corporation beyond the initial efficiency analysis that led to your 23% productivity increase. My recommendations for Ethan are the same as for any client, hire external consultants with no personal ties. I would recommend against hiring myself. Lunde Chen, a younger board member, raised an eyebrow. Absolutely. Yes. The appearance of impropriety would undermine both my reputation and Ethan's credibility. However, I am happy to recommend excellent consultants who can provide the strategic analysis Stonewall needs for its upcoming expansion. The room went quiet. Sophia could see the surprise on several faces. They'd expected her to leverage her marriage. That is quite refreshing, Margaret Uftfield said. Most consultants try to expand their client base, not recommend competitors. I'm more interested in building a sustainable reputation than maximizing short-term profits, Sophia said. Ethical practices and client satisfaction matter more than any single contract. After the meeting, Ethan rejoined the board to find a changed atmosphere. I owe you an apology, Fitzpatrick said. I had concerns about your marriage affecting judgment, but after meeting your wife, I see as a remarkable businesswoman in her own right. She certainly was, Linda Chen added. Recommending against hiring herself shows real integrity. Agreed, Margaret said with a smile. Anyone who finds a partner that intelligent clearly knows how to make good decisions.
That evening, Isen and Sophia celebrated at a small Italian restaurant in her old neighborhood. The food incredible, the atmosphere warm and unpretentious. To survive in your first board presentation, Isen said, raising his glass. To having a husband who supports my career, even when it is complicated, Sophia replied, clinking her glass to his. So, what is next for Martinez Strategic Solutions? Well, I'm definitely taking the certain industries contract, and two other clients are interested. If all goes well, I may need to hire an associate by US end. That is incredible, Isen said. Very building met, Sophia corrected. Isen smiled. None of this would have been possible without your support. Not just the initial opportunity, but everything since then. You were believed in me even when I didn't believe in myself. You'd have succeeded without me, he said firmly. Maybe it would have taken longer. But Sophia, you're too talented and determined to fail. Maybe. But I'm glad I didn't have to find out. They ate in comfortable silence for a while. Finally, Sophia reached across the table and took his hand. Isen, I love our life. All of it. The chaos, the media attention, the family drama, the business complications. I love that we're building something together. Even when reporters follow us to the grocery store, I still think it's ridiculous anyone cares what kind of cereal we buy. Whole grain, Isen teased. Very responsible of us. Sophia left. I love that you can joke about it now. Remember how stressed you were at first? I was terrified you'd get tired of the spotlight and leave, Isen admitted. Never, Sophia said firmly. I meant what I said on our vows. Hem in this for the long haul, media circus and all. Good, Isen said, pressing a soft kiss to her palm. Because I have plans for us. What kind of plans? The kind that involve growing old together and embarrassing our children with stories about how we met. I like those plans, Sophia said softly as they walked home, hand in hand through the bustling New York streets. What happens tomorrow? Isen asked, echoing an old question. Tomorrow? Sophia smiled. Tomorrow, we wake up together. We have coffee, read the newspaper, argue about whose turn it is to do the dishes. I go to work building my company, you run your family empire. We have dinner with our families, laugh at your grandmother's stories, listen to my mother worry if we're eating enough vegetables. And the day after that, the same. Every day for the rest of our lives. Isan's smile was radiant. I can't think of anything I want more. Not even a quiet life without paparazzi, board meetings, or family drama. Especially not that, Sophia said. You brought noise, chaos, and color into my life, Isen said. I never want to go back. As they rode the elevator up to their penthouse, Sophia thought about how perfectly their crazy love story had worked out. What started as a lie had become the truest scene in her life. Yeah, I think we're going to be disgustingly happy together, Isen said as they reached the door. Absolutely disgusting, Sophia agreed, unlocking their home. And as the door closed behind them, leaving the world outside, Sophia Martinez Stonewall knew with absolute certainty she was exactly where she belonged. The fake relationship that began with a desperate kiss had blossomed into a real marriage built on love, respect, and partnership, the kind that made them stronger together than they ever could have been apart. Isen spun her around the living room, laughter echoing, while imaginary music played on their perfect, chaotic, happy life. The perfect ending to their imperfect, impossible, absolutely perfect love story. Epilogue, 1 year later. Looking out at the audience of young business professionals with I always recommend being authentic in your client relationships, especially when the stakes are high, Sophia said, her voice confident and warm. She was delivering the keynote address at Columbia's annual entrepreneurship conference, sharing the lessons she had learned growing Martinez Strategic Solutions from a one-man operation into a firm with 12 employees and clients across 3 industries. In the audience, Isen watched his wife command the stage with the same confidence and grace she brought to everything else in her life. It never failed to thrill him, whether she was presenting to potential clients, debating strategy with her team, or charming his grandmother at Sunday dinner. Now, Sophia continued, I'll ask a few questions before we wrap up. A young woman in the third row raised her hand.
Ms. Martinez Stonewall, there have been persistent rumors about how you cut your start on business. Some say you only succeeded because you married Ethan Stonewall. How do you respond to that? Sophia smiled, completely unfazed. Sasha had been asked this question on various forms dozens of times over the past year. I respond by saying that my marriage to Ethan certainly opened doors, and if they never pretended otherwise. But here's the thing about doors, they only stay open if you prove you deserve to walk through them. She gestured to the presentation screen behind her, displaying client testimonials and success metrics. My work speaks for itself. Yes, being married to Ethan gave me opportunities I might not have had otherwise. But keeping those opportunities, building on them, and creating a sustainable business, that is all about proving your value through results. The young woman nodded, apparently satisfied. Anyone else? Sophia asked. A young man near the back raised his hand. What advice would you give someone starting their own consulting firm? Be prepared to work harder than you've ever worked in your life, Sophia said immediately. Be prepared to question everything you think you know about business and about yourself. And most importantly, be honest with your clients, your team, and yourself about what you're capable of. She paused, considering her words. And remember, success isn't just about making money or building a big company. Success is about creating something that makes you excited to get up in the morning, something that uses your talents and serves your values. If you can do that, everything else will follow. After the conference, Ethan waited for Sophia outside the auditorium, leaning against the wall, scrolling through emails. He looked up as her familiar laugh echoed down the hallway. There is my brilliant wife, he said, straightening as she approached. And there is my supportive husband, Sophia replied, rising on her tiptoes to kiss him. How much of the presentation did you hear? All of it. You were incredible, he said, smiling. Even the part where that student asked about nepotism. Especially that part. I love watching you handle questions with such grace. Sophia linked her arms through his as they walked. It doesn't bother you anymore. The implication that I only succeeded because of you. It never bothered me because I know it is not true, Ethan said. Sophia, you would have been successful with or without me. I just feel lucky to watch it happen up close. They stepped out into the crisp October afternoon. Sophia inhaled deeply. Can I tell you a secret? Always. Sometimes I still can't believe this was my life. A year ago, I was working part-time at a coffee shop and stressing about student loans. Now I'm giving keynote speeches, running a successful company, and married to the man of my dreams. Believe it, Ethan said, stopping to face her. Sophia, you earned every bit of this. The success, the recognition, the happiness, all of it. We earned it, Sophia corrected. Ethan, none of this would mean anything if I didn't have you to share it with. Ethan's expression softened. The same look he got whenever she reminded him how much she loved their life together. In that case, Ms. Martinez Stonewall, what do you say we go home and celebrate another successful day on our completely improbable, absolutely perfect life? I say that sounds perfect, Sophia said, standing on her tiptoes to kiss him again. But first, Ethan added with a grin, we're stopping by my parents' house. Mom was making empanadas, and SHLL never forgive us if we're late. Lead the way, Sophia said, taking his hand. I wouldn't miss my mother's empanadas for anything. As they walked through the campus where they'd once pretended to meet, Sophia reflected on the truth hidden in their old cover story. They had found each other through a mix of ambition, determination, and sheer luck. The details might have been fabricated, but the essence was real. Yeah, Ethan left. I'm really glad you needed a fake girlfriend that day. Sophia Martinez Stonewall. That was the worst decision I ever made. Here's to bad decisions that turn out perfectly, Sophia said, squeezing his hand as they descended into the subway, heading home to their wonderfully chaotic, beautifully real life together. And in the end, that is exactly what their love story had been: messy, imperfect, improbable, and absolutely magical. A fake relationship that became the truest sin in their lives. A kiss that was supposed to solve one problem and ended up solving everything.